వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. ఈ వీడియోలో ఈజీ బ్లౌజ్ బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. సింపుల్గా ఫాస్ట్గా పార్టీ వేర్ బ్లౌజ్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ బ్లౌజ్ రౌండ్ నెక్ కట్ చేసుకొని దాన్ని లైనింగ్తో జాయింట్ చేసుకొని వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా కుట్టుకోవాలి. బ్లౌజ్ గ్రే కలర్లో ఉంది కాబట్టి బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ బ్రైట్గా కలర్ఫుల్గా కనిపించడానికి నేను ఈ బ్లౌజ్ బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ కోసం ఆపోజిట్ క్రీమ్ కలర్ అండ్ బ్రౌన్ కలర్ క్లాత్స్ తీసుకొని బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ స్టిచ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను క్రీమ్ కలర్ క్లాత్ని తీసుకున్నాను. ఆ క్రీమ్ కలర్ క్లాత్ని స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసుకొని ఆ స్క్వేర్ షేప్ క్లాత్ని ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా. బ్యాక్ నెక్ లెంత్ని బట్టి మనకి ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ కావాలంటే అన్ని ట్రయాంగిల్స్ని కుట్టుకోవాలి. అలా ట్రయాంగిల్స్ కుట్టుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని కట్ చేసుకోవాలి. క్రీమ్ కలర్కి ఆపోజిట్గా నేను ఇక్కడ మెరూన్ కలర్ క్లాత్ తీసుకున్నాను. ఆ మెరూన్ కలర్ క్లాత్ని స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి. అలా స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసుకున్న తర్వాత వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. అలా మన బ్యాక్ నెక్ లెంత్ని బట్టి మనకి ఎన్ని ఫ్లవర్స్ కావాలో అన్ని చేసుకోవాలి. తర్వాత వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు బ్యాక్ నెక్కి ట్రయాంగిల్స్ని ఒకదాన్ని ఒకటి జాయింట్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. 2 ట్రయాంగిల్స్ మధ్యలో అలా మెరూన్ కలర్ ఫ్లవర్ పెట్టుకొని కుట్టుకోవాలి. అలా కుట్టుకున్న తర్వాత నెక్ మొత్తం అలానే ట్రయాంగిల్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. అలా ట్రయాంగిల్స్ అన్ని స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను బ్లౌజ్ బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ కోసం ఒక గోల్డ్ కలర్ లేస్ని అటాచ్ చేస్తున్నాను. అలా చేయడం వల్ల మన బ్లౌజ్ బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ మరింత గ్రాండ్గా అండ్ బ్యూటిఫుల్ లుక్ వస్తుంది.
అలా లేస్ మొత్తం స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ట్రయాంగిల్స్కి గోల్డ్ కలర్ పర్ల్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను బ్లౌజ్కి గ్రాండ్ లుక్ రావడానికి. అలా అన్ని ట్రయాంగిల్స్కి గోల్డ్ కలర్ పర్ల్స్ యాడ్ చేసుకుంటే అంతే సింపుల్ బ్లౌజ్ బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ రెడీ అయిపోతుంది. ఇలాంటి మరెన్నో బ్యాక్ నెక్ డిజైన్స్ అండ్ హోమ్ మేడ్ మ్యాట్స్ అండ్ హెయిర్ బోస్ అండ్ హెయిర్ యాక్సెసరీస్ ఇలా ఎన్నో వీడియోలు నేను నా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి,